El sol ese un en el horizonte, teniendo el cielo de Malaga con un rojo ardiente, como ese el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Diego, de 25 años, sentía que su vida se desmoronaba en la arena de la playa de la Malagueta. Había perdido su cartera, y con ella, no solo su dinero, sino algo mucho más valioso. Una carta errada que llevaba consigo desde los 17 años, el único recuerdo tangible de su primer amor. Se arrodilló en la arena, buscando frenéticamente entre las olas que lamían la orilla. La playa estaba casi desierta, salvo por algunos paseantes y el murmullo lejano de las gaviotas. Diego maldicía en voz baja, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y rabia. Esa carta no era solo papel, era un pedazo de su alma, una promesa rota que, en lo perseguía. Había sido escrita por Alvaro, su primer novio, antes de que la vida los separara cruelmente. Diego no había vuelto a amar desde entonces, no de verdad. La carta era su ancla, su recordatorio de que alguna vez había sido valiente. A pocos metros, Javier, de 30 años, caminaba por la orilla con las manos en los bolsillos. Era un hombre reservado, con una vida ordenada como arquitecto, en una firma local. Sus ojos castaños captaron algo entre la arena, una cartera de cuero desgastado, medio enredada. La levantó, examinándola con curiosidad. Dentro, encontró un DNI con la foto de un joven de mirada intensa, una tarjeta de crédito y, escondida en un compartimento, una carta doblada con esmero. No la abrió. Algo en su instinto le dijo que no debía. En cambio, buscó con la mirada al dueño. Diego alzó la vista y vio a Javier, sosteniendo su cartera. Por un instante, el tiempo se detuvo. El desconocido tenía una presencia tranquila, pero sus ojos parecían cargar con una historia no contada. Diego corrió hacia él, su voz temblorosa. Esa es mi cartera, dijo, casi suplicando. Por favor, dime que no falta nada. Javier sonrió levemente, intrigándosela. Todo está aquí. No toque nada. Diego revisó la cartera con manos temblorosas, aliviado al sentir el borde de la carta. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y algo en su pecho se agitó, como si el universo estuviera susurrando una advertencia. Gracias, murmuró Diego. No sabes cuándo significa esto. Javier asintió, pero no se movió. Había algo en la vulnerabilidad de Diego que lo atrapó. ¿Quieres tomar algo? Preguntó de pronto, sorprendiendo incluso a sí mismo. Hay un chiringuito aquí cerca. Parece que necesitas un respiro. Diego dudó. No estaba acostumbrado a aceptar invitaciones de desconocidos, pero había algo en la voz de Javier, una calidez que lo hizo sentir seguro. Asintió, y juntos caminaron hacia el chiringuito, sin saber que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. El chiringuito olía a pescado frito y salmarina. Las luces colgantes parpadeaban sobre las mesas de madera, y el sonido de las olas se mezclaba con una guitarra flamenca que alguien tocaba a lo lejos. Diego y Javier se sentaron frente a frente, con dos canas frías entre ellos. Diego aún estaba nervioso, aferrando su cartera como si temiera que desapareciera de nuevo. ¿Cómo pierde algo tan importante en una playa? Preguntó Javier, con un tono que mezclaba curiosidad y broma.
Diego ese río, pero su risa era tensa. Estaba distraído. Últimamente, mi cabeza no está en su sitio. Javier lo observó en silencio. Había aprendido a leer a las personas en su trabajo, y Diego era un libro abierto, herido, pero con una chispa de fuerza que se negaba a apagarse. ¿Y tú? Preguntó Diego, intentando desviar la atención. ¿Qué hace un tipo como tú paseando solo por la playa al atardecer? Javier se encogió de hombres. Busco claridad. Mi vida es complicada. No dio más detalles, y Diego no insistió. Había algo en la forma en que Javier hablaba, con pausas cuidadosas, que sugería que también cargaba con un peso. Vivieron en silencio, diciendo que el ambiente del chiringuito llenara los huecos de la conversación. Con el paso de las horas, las palabras fluyeron más fácil. Diego habló de su infancia en un pueblo pequeño de Andalucía, de cómo había luchado por aceptarse como gay en una comunidad donde las miradas juzgaban más que las palabras. Javier escuchaba, asintiendo, pero sus respuestas eran más reservadas. Habló de su trabajo, de su amor por el destino, pero esquivó cualquier mención personal. Diego notó que Javier evitaba mirarlo directamente a los ojos por mucho tiempo, como si temiera revelar algo. Cuando el chiringuito comenzó a cerrar, Diego se dio cuenta de que no quería que la noche terminara. ¿Vives lejos? Preguntó, con una valencia que no sabía que tenía. Javier sonrió, esta vez con más calidez. No muy lejos. ¿Y tú? Cerca. Pero no tengo ganas de volver a casa todavía. Javier dudó, pero algo en la mirada de Diego lo convenció. Hay un sitio en el paseo marítimo donde hacen el mejor café de Málaga. ¿Te apunto? Diego asintió, y juntos dejaron el chiringuito, caminando bajo las estrellas. La noche parecía llena de posibilidades, pero también de secretos que ambos guardaban celosamente. El café olía a espresso fuerte y pan recién horneado. Diego y Javier se sentaron en una mesa junto a la ventana, mirando el paseo marítimo iluminado por farolas. La conversación había tomado un tono más íntimo, pero aún había barreras entre ellos. Diego decidió romper el hielo. ¿Alguna vez has perdido algo que creías que no podías vivir sin él? Preguntó, jugueteando con su taza. Javier lo miró fijamente, como si la pregunta hubiera tocado una cuerda profunda. Sí, respondió tras una pausa. Pero no era una cosa, era una persona. Diego sintió un nudo en el estómago. Quería preguntar más, pero el dolor en los ojos de Javier lo detuvo. En cambio, decidió compartir algo propio. La carta en mi cartera es de alguien que amé. Alvaro. Fue mi primer amor, pero no terminó bien. Él así fue. Yo me cuid con esa carta como si pudiera mantenerlo conmigo. Javier escuchó en silencio, su expresión suavizándose. Lo siento, dijo finalmente. Sé lo que es aferrarse a algo que te recuerda a alguien. Diego quiso preguntar, pero Javier cambió de tema, hablando de la arquitectura de Málaga, de los edificios antiguos que amaba restaurar. Diego lo dejó, pero la curiosidad crecía. Había algo en Javier que lo intrigaba, una mezcla de fuerza y fragilidad que lo hacía imposible de ignorar. Cuando dejaron el café, Javier propuso caminar por el muelle. La noche era fresca,
y el sonido del mar los acompañaba. Diego sintió una conexión que no podía explicar. Como así el destino los hubiera cruzado, por una razón. Pero también sentía que Javier escondía algo. Un secreto que podía cambiarlo todo. Al despedirse, Javier le dio su número. Por eso pierde la cartera otra vez, dijo con una sonrisa. Diego se rió, pero al volver a casa, no pudo evitar sentir que ese encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los días siguientes fueron un torbellino para Diego. No podía dejar de pensar en Javier, en su voz tranquila, en la forma en que sus ojos parecían esconder una tormenta. Se escribieron mensajes, primero tímidos, luego más frecuentes. Javier lo invitó a una exposición de arte en el Centro Pompidou de Málaga, y Diego aceptó sin dudar. La exposición era vibrante, con colores que parecían saltar de las paredes. Mientras caminaban entre las obras, Javier se abrió un poco más. Habló de su infancia en Granada, de cómo siempre había sentido que no encajaba. Diego notó que evitaba hablar de su vida actual, de su familia o amigos. Era como si Javier existiera en un vacío, con solo fragmentos de su pasado para compartir. Una noche, después de un paseo por el parque de Málaga, Diego no pudo contenerse más. Javier, ¿por qué siento que hay una parte de ti que no me dejas ver? Javier se detuvo, su rostro ensombrecido por la luz de las farolas. No es tan simple, Diego. Hay cosas que no estoy listo para contar. Diego sintió una punzada de frustración, pero también de impaciencia. No te estoy pidiendo que me lo cuentes todo. Solo quiero conocerte de verdad. Javier suspiró, mirando al suelo. Hace 2 años, perdí a alguien. Mi pareja Lucas. Él murió en un accidente. Y desde entonces, no he sabido cómo seguir adelante. Diego se quedó sin palabras. La confesión de Javier era un peso que no esperaba, pero también explicaba la tristeza que a veces veía en sus ojos. Sin pensarlo, tomó la mano de Javier. No tienes que pesar por eso solo, dijo suavemente. Javier apretó su mano, pero no dijo nada más. Esa noche, algo cambió entre ellos. La barrera que Javier había construido comenzó a resquebrajarse, y Diego sintió que, por primera vez, estaba viendo al verdadero Javier. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego y Javier comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando Málaga, desde los callejones del casco antiguo hasta los acantilados de Nerja. Cada encuentro era una mezcla de risas, confesiones y momentos de silencio que dicen más que las palabras. Diego se estaba enamorando, y eso lo aterrorizaba. Había jurado no volver a abrir su corazón después de Alvaro, pero Javier era diferente. Había una honestidad en él, una vulnerabilidad que lo hacía real. Pero también había miedo. Diego sabía que Javier aún no había superado a Lucas, y eso lo hacía dudar. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la azotea del apartamento de Javier, Diego decidió arriesgarse. Javier, ¿qué somos nosotros? Preguntó, su voz temblando. Porque siento algo por ti, y no sé si estoy loco o si tú también lo sientes. Javier lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. No estás loco, dijo finalmente. Yo también lo siento.
pero tengo miedo de hacer daño. No estoy seguro de estar listo. Diego sintió una mezcla de alivio y dolor. No te estoy pidiendo que lo tengas todo resuelto. Solo te pido que lo intentemos. Javier sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Se acercó y, por primera vez, besó a Diego. Fue un beso suave, lleno de promesas y temores. En ese momento, Diego supo que estaba dispuesto a luchar por lo que tenían, sin importar los obstáculos. El amor entre Diego y Javier creció, pero no sin desafíos. La familia de Diego, especialmente su padre, no aceptaba su orientación sexual. Cuando se enteró de su relación con Javier, las discusiones se volvieron constantes. No entiendo por qué no puede ser normal, le gritó su padre una noche, su voz cargada de frustración. Diego salió de casa temblando, buscando refugio en Javier. Pero Javier también tenía sus propios demonios. La culpa por seguir adelante después de Lucas lo perseguía, y a veces se cerraba emocionalmente, dejando a Diego sintiendo solo. Una noche, durante una discusión, Diego explotó. ¿Por qué siento que siempre estoy luchando por ti, pero tú no luchas por mí? Preguntó, con lágrimas en los ojos. Javier lo miró, herido. No es que no quiera, es que no sé cómo. Esa noche, Diego se fue, preguntándose si su amor era suficiente para superar las heridas de ambos. Pero al día siguiente, Javier lo buscó. Con lágrimas en los ojos, le confesó que estaba dispuesto a intentarlo, a sanar, a construir algo nuevo con Diego. Un año después, Diego y Javier estaban sentados en la misma playa donde todo comenzó. La cartera de Diego, ahora más desgastada, descansaba entre ellos. Habían pasado por tormentas, pero también por momentos de felicidad pura. Habían aprendido a sanar juntos, a apoyarse, a construir un amor que no borraba el pasado, sino que lo honraba. Diego sacó la carta de Álvaro y, por primera vez, la leyó en voz alta frente a Javier. Era una despedida, pero también una promesa de que Álvaro siempre quería que Diego fuera feliz. Con lágrimas en los ojos, Diego dejó que el viento se llevara la carta al mar. Javier tomó su mano. Gracias por enseñarme a amar de nuevo, dijo. Diego sonrió, sintiendo que, por primera vez, estaba en paz. Gracias por encontrar mi cartera, respondió. Bajo el cielo estrellado de Málaga, supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier objeto, un amor que los había salvado a ambos.